In this lecture, we will discuss the congruent modulo and quotient module. So first of all, the definition of congruent module n. So let n be an R submodule of an R module M. N is R submodule of an R module M. Let us consider two element A, B belongs to M. If A minus B belongs to N, here it is N, okay? Remember this. If A minus B belongs to N, then we can say that A is congruent to B modulo N. આ સ્ટેટમેન્ટને કઈ રીતે વાંચવાનું? Read as A is congruent to B modulo N. So this is the definition of congruent modulo N. Okay? Now, so that congruent modulo N, એટલે કે આ રિલેશન છે, is an equivalence relation. Equivalence relation બતાડવું હોય તો શું કરવાનું? Reflexive property, symmetric property and transitive property. Okay? ત્રણ પ્રોપર્ટી બતાડી દઈએ એટલે આપણું કામ પૂરું. So let us consider n be an R submodule of an R module M. Now consider three elements A, B, C belongs to M. So first is reflexive property. That means A is congruent to A modulo N. So how we can show this? Since it is known that A minus A means 0 element belongs to N. Okay? Every module has a 0 element. So A minus A is equal to 0 belongs to N. This implies that A is congruent to A modulo N. So reflexive property is done. Now next is symmetric property. Now symmetric properties, if A is congruent to B modulo N, then our aim is to show that B is congruent to A modulo N. Okay? Now here A is congruent to B modulo N. It is given. So from the definition of congruent modulo N, A is congruent to B. That means A minus B belongs to N. Now N is R submodule. Okay? N is R submodule of M. So whenever we multiplied it with minus 1, then it is also belongs to N. So minus A minus B also belongs to N. This implies that B minus A belongs to N. Now B minus A belongs to N, that means B is congruent to A modulo N from the definition. Okay? It is simple. So symmetric property is also satisfied. Now third one is transitive property. Transitive property, here we have considered A is congruent to B modulo N and B is congruent to C modulo N. Now our aim is to show A is congruent to C modulo N. So first of all, A is congruent to B modulo N. That means A minus B belongs to N. Similarly, B is congruent to C modulo N. That means B minus C also belongs to N. So these two. Now A minus B belongs to N and B minus C belongs to S. We have obtained from the definition. Okay? So the summation of these two, that means A minus B plus B minus C also belongs to N. Now A minus B plus B minus C means A minus C belongs to N. Okay? So A minus C belongs to N. This implies that A is congruent to C modulo N. Okay? Which is required. So transitive property is also satisfied. So given relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence congruent modulo N is an equivalence relation. Okay? Now congruent modulo N is equivalence relation. Hence each element from M has an equivalence class. So equivalent class of congruence relation. Okay? So let us consider an element A belongs to M. Then equivalence class of A is denoted by A bar or A plus N and given as follow. Now what is the equivalence class of A? That is A bar is equal to A plus N. These two are notation is equal to set of all B belongs to M. Okay? We have considered element B belongs to M
where A is congruent to B modulo n. એનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એનો મીનિંગ શું થયો? આપણે એવા એલિમેન્ટ કન્સિડર કરવાના કે જે એલિમેન્ટ A સાથે કોંગ્રુઅન્ટ મોડ્યુલો n ના રિલેશનમાં હોય. સો સેટ ઓફ equivalence class of A means set of all element B belongs to A having congruent modulo n relation with A. Okay, so this is the equivalence class of A. Now if we consider set of all equivalence class of each element, okay, so now the set of all equivalence classes of M, એટલે કે M ની અંદર જેટલા પણ એલિમેન્ટ છે એ બધા એલિમેન્ટના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસનો આપણે આખો સેટ બનાવીએ. So this set is given by M quotient n. M quotient n અને વાંચવાનું M quotient n. ઓકે, સેટમાં શું છે? સેટ ઓફ ઓલ equivalence classes of element A where A belongs to M. એટલે કે M ની અંદરના જેટલા પણ એલિમેન્ટ છે એ બધા એલિમેન્ટને equivalence class છે એનો set. Okay, this is also denoted by A plus n where A belongs to M. So this is the set of all equivalence classes of M. Okay, now let us define binary operation as follow for the set M quotient n. એટલે કે આ સેટ માટે આપણે બાઇનરી ઓપરેશન ડિફાઇન કરીએ. તો let us consider two element A bar and B bar belongs to M quotient n. આની અંદરના એલિમેન્ટ આ ટાઈપના છે. ઓકે, તો A bar and B bar આપણે કન્સિડર કર્યા. Now A bar plus B bar is equal to A plus B whole bar. Okay, here it is whole bar, A plus B whole bar. And second relation is R A bar is equal to R A whole bar. અહીંયા પર્ટિક્યુલર છે અને અહીંયા ફૂલ બ્રેકેટ ને બાર આવશે. ઓકે, હવે આ રિલેશન આપણે ડિફાઇન કર્યા. ઓકે, now this binary operation are well defined and under this binary operation M quotient n is R module. This is your assignment to verify it. Okay, કે આપણે જે બાઇનરી ઓપરેશન ડિફાઇન કર્યા એ વેલ ડિફાઇન છે અને અંડર ધીસ બાઇનરી ઓપરેશન M quotient n છે એ R મોડ્યુલ થાય છે. આ વેરિફિકેશન તમારે કરવાનું. ઓકે, then this module M quotient n is called quotient module. આને શું નામ આપ્યું આપણે? M quotient n વાળું જે મોડ્યુલ મળ્યું એને નામ આપ્યું quotient module of M modulo n. ઓકે, કારણ કે એમાં આપણે રિલેશન તરીકે મોડ્યુલો n રિલેશન યુઝ કરેલું, તો આને નામ આપ્યું M quotient n is called quotient module of M modulo n. It is also called factor module. Okay, second name is factor module. Now if ring R is filled, આપણે ring જે લઈએ છે R મોડ્યુલમાં એ ફિલ્ડ હોય, then M quotient n is called the quotient space of M modulo n. Okay, રિંગ તરીકે તમે કન્સિડર કરશો R ને, R રિંગને ફિલ્ડ તરીકે કન્સિડર કરશો ત્યારે M quotient n is called the quotient space of M modulo n. ઓકે, કારણ કે જ્યારે R ફિલ્ડ હોય ત્યારે વેક્ટર સ્પેસ બની જાય છે R મોડ્યુલ. ઓકે, so now next is what is the theorem says? The submodule of the quotient module M quotient n are of the form U quotient n where U is a submodule of M containing n. Okay, શું પ્રૂવ કરવાનું છે? તો કે આપણે કોઈ સબમોડ્યુલ જ્યારે M quotient n નું કન્સિડર કરશું તો તેનું ફોર્મ કેવું હશે? U quotient n જેવું હશે. where U is submodule of M, એટલે કે U છે M નું સબમોડ્યુલ હશે અને n ને કન્ટેન કરતું હશે. ઓકે, તો કઈ રીતે આપણે પ્રૂફ જનરેટ કરશું? પહેલા તો U બનાવશું, કોઈ એક આપણે M quotient n નો સબમોડ્યુલ કન્સિડર કરશું, પછી U જનરેટ કરશું, પછી બતાડશું U is submodule of M. ઓકે, અને પછી બતાડશું U છે એ n ને કન્ટેન કરે છે અને જે આપણે જે આ સબમોડ્યુલ કન્સિડર કરેલો હશે M quotient n નો એનું ફોર્મ U quotient n જેવું હશે. એટલું આપણે બતાડી દઈએ એટલે આપણું પ્રૂફ કમ્પ્લીટ. તો કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ? let F be a map from M to M quotient n.
બી ધ કેનોનિકલ મેપિંગ. કેનોનિકલ મેપિંગ તમારે પ્રીવિયસ યરમાં આવી ગયું છે, બરાબર. સો કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલું છે? એફ is a map from M to M quotient n. Canonical mapping defined as f of x is equal to x plus n, okay, where x belongs to m. આ રીતે canonical mapping define થયેલું છે. Then f is an R homomorphism, okay. This canonical mapping is R homomorphism, also it is 1 1 and 1 2. So this is verified. This is your assignment to verify canonical mapping is R homomorphism and onto mapping. Okay. So now canonical mapping is R homomorphism and onto. Now let us X be an R submodule of M quotient n. The submodule of the quotient module M quotient n are of the form U quotient n. Okay. તો આપણે પહેલા તો સબમોડ્યુલ કન્સિડર કરવું પડે. સો લેટ x બી એન આર સબમોડ્યુલ ઓફ m કોસન્ટ n. એટલે કે આપણે એક સબમોડ્યુલ કન્સિડર કરી લીધું m કોસન્ટ n નું. હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં u ની જરૂર છે, તો આપણે u કઈ રીતે જનરેટ કરશું? તો આ અહીંયા યાદ રાખવાનું. સો કન્સિડર u ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેટ ઓફ ઓલ x બિલોંગ્સ ટુ m. સેટ ઓફ ઓલ x બિલોંગ્સ ટુ m વેર f ઓફ x બિલોંગ્સ ટુ x. એટલે કે u ની અંદર કેવા એલિમેન્ટ છે? તો કે m ના એલિમેન્ટ કન્સિડર કરવાના કે જેના ઉપર આપણે કેનોનિકલ મેપ એપ્લાય કરશું, તો એ આન્સર કેમાં જશે? x માં જશે. ઓકે. નાઉ હવે શું પ્રૂવ કરવાનું? u ઇઝ સબમોડ્યુલ ઓફ m. ઓકે. તો આપણને એક r સબમોડ્યુલ ઓફ m કોસન્ટ n મળી ગયું. u આપણે જનરેટ કર્યો. હવે u ઇઝ સબમોડ્યુલ ઓફ m એવું બતાડશું. So we claim that u is an R submodule of m. Okay. So let us consider two element x, y belongs to u and element r from the ring R. Okay. Now our aim is to show u is R submodule of m. So first for x, y belongs to u, we show that x minus y also belongs to u. Now f of x minus y, u ની અંદરના એલિમેન્ટ કેવા છે? તો કે f of x છે એ કેપિટલ x માં જાવો જોઈએ. ઓકે. સો f of x minus y is equal to f of x minus f of y. આવું કેમ, શું કામ લખાય? તો કે f is an R homomorphism. So f of x minus y is equal to f of x minus f of y. Now our x is R submodule of m quotient n. Hence f of x minus f of y also belongs to x. Okay. This implies that x minus y belongs to u, because our u is set of all x belongs to m such that f of x belongs to x. This is the definition of u. So here f of x minus y belongs to x. So x minus y belongs to u. Okay. Similarly, f of rx is equal to r f of x. Okay, because f is an R homomorphism. Now x is again R submodule. Okay, x is an R submodule of m quotient n. Hence R f of x also belongs to x. So this implies that R x belongs to u. So these two properties shows that u is an R submodule of m. Now submodule u is R submodule of m. એનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે બતાડશું u is u contain n. Okay. So let us consider an element x belongs to n. Now x belongs to n. Now we apply canonical mapping on x. That means f of x is equal to x bar is equal to x plus n. Now here element also from the set n. So x plus n is equal to 0 bar. ઓકે. આપણે એલિમેન્ટ જે કન્સિડર કર્યો એ આપેલા સેટમાં જ છે, તો એનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ શું થશે? 0 બાર થશે. ઓકે. 0 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ હશે તે જ થશે. તો x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. નાવ x ઇઝ R submodule of m quotient n. So 0 bar is also belongs to x. Okay. So this implies that x belongs to u.
એટલે કે આપણે જ્યારે એલિમેન્ટ x બિલોંગ્સ ટુ n માંથી લીધો તેના ઉપર આપણે કેનોનિકલ મેપિંગ એપ્લાય કર્યું ત્યારે જે આપણને આન્સર આવે છે એ x માં આવે છે એટલે કે આ u ની ડેફિનેશનને સેટિસ્ફાય કરે છે તો આપેલો એલિમેન્ટ x કેમાં જાય u માં જશે okay now x belongs to n is arbitrary element okay so whenever we consider any x belongs to n then x belongs to u that means n is subset of u એટલે u is containing n okay hence n is an r submodule of u okay આ કામ પૂરું બે વસ્તુ થઈ ગઈ u is r submodule of m containing n okay હવે આપણે બતાડશું કે આજે આપણે x કન્સિડર કરેલો છે r સબમોડ્યુલ એનું ફોર્મ u કોસન્ટ n પ્રકારનું છે તેના માટે કઈ રીતે આગળ વધશું so now if a belongs to x whenever we consider element a belongs to x then there exists y belongs to m such that f of y is equal to a is equal to y plus n x શું છે x is subset of m quotient n okay m quotient n નો subset r submodule છે એટલે subset તો થવાનો જ છે x is r submodule of m quotient n now whenever we consider an element a belongs to x then there exists y belongs to m such that f of y is equal to a is equal to y plus n because f is onto map f onto map છે એટલે okay f is onto એ તમને વેરિફિકેશન અસાઇનમેન્ટમાં આપેલું છે f is r હોમોમોર્ફિઝમ and onto ઓકે એ તમારે વેરીફાઈ કરવાનું છે તો આટલું મળી ગયું હવે નેક્સ્ટ now for a belongs to x there exists y belongs to m ઓકે આપણે on to map છે એના ઉપરથી પડ્યું a belongs to x માટે y belongs to m મળે such that f of y is equal to a okay now again from the definition of u is set of all x belongs to m such that f of x belongs to x okay so from the definition of f of y is equal to a belongs to x okay so element y belongs to u okay આ definition ઉપરથી y કેમાં જશે u માં જશે now again apply canonical mapping on y then f of y belongs to f of u okay but f of y is equal to a so a belongs to f of u since a is arbitrary element of x hence whenever a belongs to x this implies that a belongs to f of u બરાબર આ રિઝલ્ટ આપણને મળ્યું એના ઉપરથી શું કહી શકીએ a belongs to x હશે ત્યારે a belongs to f of u માં જશે this means that x is subset of f of u this is given the name a result a okay x is subset of f of u now again u is set of all x belongs to m where f of x belongs to x now whenever we apply canonical mapping on u then we get f of u is also subset of x because here all element belongs to x so when we apply canonical mapping on u we get f of u subset of x we gave the result this is result b so from a and b x is subset of f of u is subset of x hence from a and b f of u is equal to x but f of u f is canonical mapping apply on set u we get the answer u quotient n okay but f of u is equal to u quotient n hence this implies that x is equal to u quotient n hence the proof so this gives the proof of our theorem that if we consider r submodule of m quotient n so here it is r submodule of m quotient n then this is of the form u quotient n where u is r submodule of m containing n okay hence the proof this is enough for this lecture we will discuss more in the next lecture thank you